হ্যালো স্টুডেন্টস, ক্লাস 11-এর লস অফ মোশন চ্যাপ্টারের একটা বেসিক নিউমেরিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব। তো কোশ্চেনটা দেখে নেওয়া যাক। বলছে কোশ্চেনে, এ কার স্টার্টস ফ্রম রেস্ট অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেটস ইউনিফর্মলি উইথ 2 মিটার পার সেকেন্ড। At 10 seconds, a stone is dropped out of the window 1 meter high of the car. What are the velocity and acceleration of the stone at 10.1 second? Take g equals to 9.8 meter per second. Let's discuss the question with a simple diagram. So let's take the car within the Let's take the stone within the car starts from t equals to 0 second from A point and goes to the point B where time t equals to 10.0 second, and it goes to C point where time is equals to 10.1 সেকেন্ড। বি পয়েন্ট থেকে কার থেকে স্টোনটা ফেলে দেওয়া হয়েছে, ড্রপ করা হয়েছে। সো এখান থেকে স্টোনটার দুরকম ভেলোসিটি থাকবে। এ পয়েন্ট থেকে শুধুমাত্র কার এবং স্টোনের একটাই ভেলোসিটি থাকবে, সেটা হলো হরাইজন্টাল ভেলোসিটি। অ্যান্ড বি পয়েন্ট থেকে স্টোনটার ভেলোসিটি হবে এদিকে, এবং এর দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা হলো হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট ভি এক্স, আর একটা হলো ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ভি ওয়াই। So let's solve this problem. Given in the question, initial velocity u equals to 0 as the car and the stone starts from the rest. Acceleration, which is uniform acceleration, is equals to 2 meter per second, and gravitational acceleration g equals to minus 9.8 meter per second square. Since g is downward, we are taking negative sign. And from A to B, time is equals to, time interval is 10 second. So from A to B, if we consider the horizontal motion of stone, we get VB is equals to U plus AT. U equals to 0 put করলাম, plus A is 2 meter per second square, and T equals to 10 second. So it is 20 meter per second. So at B point, at t equals to 10 second, the velocity of stone is 20 meter per second, which is only horizontal velocity. So we can write Vx component is equals to 20 meter per second. Now from t equals to 10.0 second to 10.1 second, t ইকুয়ালস টু 10.0 থেকে 10.1 এই টাইম ইন্টারভালটা কনসিডার করি, সেইখানে ফর ভার্টিক্যাল মোশন অফ স্টোন আমরা দেখতে পাবো ভি ওয়াই ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস জিটি, বিকজ এখানে ভার্টিক্যাল মোশনটা কে ঘটাচ্ছে? গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন, which is equals to u for 0 minus 9.8 into আর টাইম ইন্টারভ্যাল 10 সেকেন্ড থেকে 10.1, তাহলে টাইম ইন্টারভ্যাল হলো 0.1 সেকেন্ড। সো ইট ইজ মাইনাস 0.98 মিটার পার সেকেন্ড। এখানে নেগেটিভ সাইন means Vy is
downwards. So after B point, the stone has two velocities. একটা হলো horizontal velocity, একটা হলো vertical velocity. Horizontal velocity Vx will be equals to 20 meter per second towards right, and vertical velocity Vy will be 20 meter per second Vy will be 0.98 meter per second downwards. So at B point, after B point, the resultant velocity, magnitude of resultant velocity of the stone V will be equals to root over Vx square plus Vy square, which will be equals to 20 square plus 0.98 whole square is equals to 20.02 meter per second. এবার আমাদের ডিরেকশন বার করতে হবে, এই রিজাল্টেন্ট ভেলোসিটি ডিরেকশন কিভাবে বার করব? ফর ডিরেকশন অফ দ্যাট ভেলোসিটি ভি আমরা জানি tan theta, if this is Vx and this is Vy and this is V, if you take this as theta, then tan theta equals to Vy by Vx, which is equals to 0.98 by 20 is equals to 0.049, or theta equals to tan inverse 0.049 with horizontal. So velocity of the stone at 10.1 second V vector is equals to 20.02 meter per second with an angle theta equals to tan inverse 0.049 with horizontal. So স্টোনের ভেলোসিটি হবে 20.02 মিটার পার সেকেন্ড হরাইজন্টাল লাইনের সঙ্গে থিটা ইকুয়ালস টু ট্যান ইনভার্স 0.049 অ্যাঙ্গেল করে. সো দিস ইজ আওয়ার ভেলোসিটি উইথ ডাইরেকশন. And the acceleration of the stone at 10.1 second is G equals to 9.8 meter per second square vertically downward. So this is our answer.